Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi nagaa jaalalaa fi tokkummaa Itoophiyaa fi biyyoota ollaa Itoophiyaatti akkasumas gaanfa Afrikaatti mirkaneessuuf geggeessaa kutannoodhaan hojjechaa jiranidha. Kanaaf immoo agarsiistuun aangootti eegga dhufanii as biyya keessattis yaa ta'u biyyoota ollaa Itoophiyaatti imaluudhaan daawwannaa taasisaa jiraniif marii hawaasa waliin geggeessaa jiran kaasuutu danda'ama. Daawwannaa biyyoota ollaa Itoophiyaatti Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi taasisan ilaalchisuudhaan Jibuutii, Sudaanii fi Keeniyaatti daawwannaan taasisan haalaan milkaa'aa ture. Nageenya biyyoota ollaatti mirkaneessuu maddiitti hidhamtoota lammii Itoophiyaa biyyoota ollaa keessa jiran eegsisuu irrattis hojii boonsaa hojjechuu irratti argamu. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Miidiyaaleen addunyaaf qaamoleen hawaasaa garagaraas daawwannaa Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi biyyoota ollaatti taasisan ilaalchisuudhaan maal jechaa jiru kan jedhuuf raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Oromootiin eegalla. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed yeroo duraatiif dhuma torban darbeerra Jibuutii daawwatanii jiran. Imalli isaanii kunis walta'iinsa toora adda cimsanii itti fufuuf murannoo jiru mul'isuuf ta'u ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed daawwannaa isaanii biyyoota alaa ka jalqabaa ka geggeessan xumura torban darbee ture. Jibuutiin immoo biyya daawwannaa isaanii ka jalqabaa taatee jirti. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa akka jedhetti Jibuutiin muummicha ministeerichaaf biyya daawwannaa jalqabaa ta'uun utuun eegamin miti. Hariiroon Jibuutii waliin jiru addaa jedhu dubbii himaa ka ta'an obbo Mallas Alam. Jibuutiif Itoophiyaa kan walitti hidhan dhimmootii hedduu kan hawaasummaa dinagdeef siyaasaatu jira jedhaniiru. ድንበር የተሻገረ ወዳጅነትና ቀረቤታ ነው ያለን። ድንበር የተሻገረ ዝምድና ነው ያለን ከጅቡቲዎች ጋር። ተመሳሳይ የሆነ መንፈሳዊ አባቶች ያሏቸው ህዝቦች አሉ። ሀሪሮ ፊ ህሪዩማ ዳንጋ ጨቀብና ጅቡቲ ወሊን ፍሩማ ዳንጋ ጨቀብና ummata abbootii hafuura fakkaatan qabantu jiru. Isa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Teessumni isaa Yugaaz Direedawaadha. Direedawaa isa jiruufis Jibuutii Dankaliin kan jiruufis abbaa hafuuraati. Hariiroo hagas ga'uu qabna. Afaan tokko dubbanna. Innaa gammachuu kan weellisnu innaa gaddinus faarruu nuti dhageessisnu tokko. Affeerraa irbaataa muummicha ministirichaa irratti artistoonni Jibuutii walleelee isaan dhiyeessan Finfinnee keessatti dhageera kan nama jechisiisu. Huccuu fi dhiichisi jiru kan keenyaa fi kan isaanii gidduu addaddummaan hin jiru. Walitti hidhaati hawaasummaa. Dr. Abiyyi eega taayitaa muummicha ministeerummaatti dhufanii hojii jalqabanii baatiin tokko taree jira. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa. Baatii tokko dura gara aangoo mootummaa sadarkaa olaanaatti ka dhufan sochiiwwan muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed itti dhiyeenyaan hordofamuun itti fufeera. Dr. Abiyyi gara aangoo mootummaa sadarkaa olaanaa kanatti ka dhufan innaa biyyattiin muddama keessa jirtutti. Kanneen abdii irratti gatan hedduun bal'inaan rakkoo jirurraa ka'uudhaan jijjiirama eegu. Kanaaf kanneen muummicha ministeeraa abdii irratti gatan garatti gaafatama kanaatti dhufuu isaaniif ilaalcha gaarii qaban lammiiwwan Itoophiyaaf qaama hawaasa adda addaa yeroo mara yaada kennuu qabu. Gama kanaan sochiin ji'a tokkoo kan muummicha ministeeraa akkamitti akka gaman ilaalchisuudhaan miseensa paarlaamaa duraaniif ittaanaa pirezidaantiin paan afrikaa paarlaamaa Dr. Ashabbir Walda Giyoorgis muummicha ministeeraa kana miseensa paarlaamaa ta'uu dabalatee kan isaan beekan ta'uu dubbatu. Yeroo aangoo ji'a tokkoo keessatti hojiin muummicha ministeeraa hojjetan hojii ittaanuuf bu'uura ta'uutti amanu hojii ittaanuuf hundeen nagaa ta'uu yaadachiisaniiru. እኔ ምክር ቤት እያሉ አውቃቸዋለሁ ሁሌ አንባቢ ናቸው ተዘጋጅተው ነው የሚገቡት mana maree bakka bu'ootaa keessatti isaan nan beeka yeroo maraa nama dubbisu qophaa'anii dhufu sadarkaa kanaatiin isaan beeka gama beekumsaa gonkumaa rakkoo waan qaban miti garuu rakkoo biyyattii attamitti ra'anu qormaata guddaadha yaada jedhuun qaban ture dhugumatti eega aangootti dhufanii jalqabee duraan kennaniif ummaticha tasgabbeessuudha gara tokkummaatti fiduudha naannoo argaman maratti ilma Itoophiyaa hoogganaa Itoophiyaa ta'uu isaanii mirkaneessaa ummatichis isaan simataa karoora qaban ibsaa fi ummatichis tasgabbaa'ee jireenya isaa guyyuutti deebi'ee hojii isaa
akka hojjetu waan godhaniif biyyattiin tasgabbaa jirti. Kun jijjiirama guddaadha. Kana gidduutti namoonni agi tokko ammuma maaliif jijjiiramni hin argamne? Daawwannaan kun hundumti isaa maaliif haasaa qofa ta'e ennaa jedhan nan dhagaa. Kun immoo sirrii miti. Duraan dursee bayii yookaan immoo jijjiirama agarsiisuudhaaf karoora ofii karoora biyyattii waliin wal simsiisuudhaan xiinxalanii waraqaarra kaa'uun yeroo fudhata. Kun qofaansaayyuu yoo xiqqaate baatilee haga tokko ni fudhata. Baatii tokko keessatti jijjiirama fidi jechuun sirri miti. Gama kaaniin nagaan tasgabiin argamuun jijjiirama miti. Hundanni dursu nagaadha. Kun taanaan namoonni hojii isaaniitti deebi'u. Kun ofiisaayyuu jijjiirama. CGTNs dhimma daawwannaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediif xiyyeeffannoo guddaa kennee miidiyaa gabaaseedha. Ethiopia's Prime Minister Abiyyi Ahmed Ali is in Nairobi for a state visit. He met with President Uhuru Kenyatta just a short while ago. The Prime Minister arrived on Sunday evening and was officially welcomed to the capital on Monday. He and Kenyatta are discussing tensions along the Kenyan-Ethiopian border. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed Ali daawwannaa hojiitiif Nairobi Keeniyaa galaniiru. Dilbata galgala Keeniyaa kan ga'an ministirichi pirezidantii Keeniyaa Uhuru Kenyattaatiin simannaan waa taasifameefiira. Dursitoonni biyyoota lamaanii dhimmoota garaa garaa irratti mari'ataniiru. Kanneen keessaas dhimmoota daangaa Itoophiyaa nageenya naannoo fi daldalli waliinii dhimmoota ijoo isaan irratti mari'atan ture. Simannaa akka mootummaaf taasifameen alatti kabaja Dr. Abiyyi Ahmed Aliitiif madfiin si'a 21 Keeniyaa keessatti dhukaafameera. Kana malees ministirri muummee Itoophiyaa fi pirezidantiin Keeniyaa addatti dhimma biyya lamaanii irratti mari'ataniiru. Gama biraatiin akkuma beekamu Itoophiyaan gaanfa Afrikaa irratti guddina diinagdee ariifataa biyya galmeessaa jirtudha. Keeniyaan ammoo kana irraa gama maraan fayyadamti. Kan irrattis dursitoonni kunneen yaada wal jijjiiraniiru. Daawwannaa ministeera muummee Itoophiyaa biyyoota ollaa kanneen akka Jibuutii, Sudaanii fi Keeniyaa taasisaa jiran nageenya naannichaa kabachiisuu keessatti gahee olaanaa ni qabaata. You'll know that Ahmed has already visited Djibouti, and just last week he was in Sudan, acquiring stakes in both of those ports. So certainly clear signs that regional engagement. CABC yookaan South African Broadcast Corporate daawwannaa ministeera muummee Itoophiyaa ilaalchisuudhaan miidiyaa bal'inaan gabaasaa turedha. Staying with continental matters, Ethiopia's Prime Minister Dr. Abiyyi Ahmed Ali met with Kenyan President Uhuru Kenyatta out in the capital Nairobi. The two leaders discussed bilateral relations between their nations. Ministri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed Ali Uhuru Kenyatta waliin mari'atan. Ministirichi erga gara aangootti dhufanii daawwannaan isaanii kun isa sadaffaadha. Dursitoonni kunneen wayita marii isaanii dhimma nageenyaa Sudaan kibbaa akkasumas Somaaliyaa irratti yaada wal jijjiiraniiru. Akka nageenyi waaraa biyyoota kanneen keessatti bu'uufis gahee isaanii ba'uuf walii galaniiru. We're not proud of what we have been doing for the last couple of years. We want to do something great, something new. Nuti waan waggoota lamaan darban hojjetameen ofiin tolu kan sanarra caalu hojjechuu barbaanna. Wanta haaraa jechuudha. Biyyoota keenya lamaan qofatti osoo hin taane naannichaafis akkasuma. We are very much looking forward to seeing how we can deepen this partnership. Nuti hojii gurguddaa hojjechuun gara fuulduraatti deemuu barbaanna. Walitti dhufeenya keenya kana caalaa cimsuuf akkaataa itti hariiroo nageenyaa naannichaa kabachiisnu, walitti dhufeenya dinagdee, walitti dhufeenya lammiilee keenyaa irrattis ciminaan hojjechuu qabna. They also discussed ways of boosting trade relations between them. Sarah Kimani, SABC News, Kenya. Miidiyaaleen daawwannaa ministeera muummee Itoophiyaa Keeniyaatti taasisanii wal qabatee gadi fageenyaan hayyoota hirmaachisuun xiinxalaan deeggaruun gabaasan keessaa miidiyaan biyya Keeniyaa NTV'n isa tokkodha. Miidiyaan kun bal'inaan daawwannaa ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed Keeniyaatti taasisan xiinxaleeti jira. Gaazexeessaan miidiyaa Keeniyaa NTV gaafiisaa marii hayyoota waliin geggeesse gaafii kanaan eegale. Mee dhimma Itoophiyaa irratti mari'anna. Keessumaayyuu immoo yeroo dhiyoo gara aangootti dhufuun ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmed irraa eegalla jechuun gaafii isaa eegale. Brains of Dr. Rungasimiu on this development, of course, will this also bring or quell the tensions that we have in Ethiopia right now? We know also there is an ongoing state of emergency that is running up to 6 months right now. Isn't that the case? I think we need to give them some time. Because the politics of Ethiopia is very complex. The fact that it comes from the Oromo community. Akkan yaadutti yeroo laatamuu fi qaba. Sababni isaas
Siyaasni biyya Itoophiyaa baay'ee wal xaxaadha. Sabni Oromoo yookaan Oromiyaa dhibbeentaa 34 ta'a. Sabni bal'aa biyyattii keessatti bakka guddaa qabu kun ammoo aangoo giddugaleessaa biyyattii keessatti gahee hin qabu ture. Akka nu hubadhetti jijjiiramni biyyattii keessatti akka dhufu barbaannaan ministira muummee haaraa filataman kanaaf yeroon kennamuufi qaba. Maaliif yeroo dhiyoodha kan isaan gara aangootti dhufan. Kanaaf yeroo laachuufiin baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana ta'e muummeen ministiraa dargaggeessi kun jijjiirama barbaadamu akka isaan fidanii shakkiin qabu. That's why I'm saying we need to give them time to see how this new Prime Minister will actually exercise his powers. Gaaffiin gaazexeessaa NTV inni itti aanu waa'ee Dr. Abiyyi. Dr. Abiyyi eenyudha? Seenaa isaanii beektu? Tarii yoo seenaa nama kanaa beektan irraa nuuf ibsaa jechuudhaan ayyoota mariisaa jiru gaafate. Maybe we should ask who is Abiyyi in the first place. We've never heard about Abiyyi, or I've never. I'm not intimately familiar with him. Maybe you can actually give us an understanding of his background. Where does he come from? Abiyyi, what I know is a scholar. He's a PhD holder. Okay. He served in the military briefly. But at the age of 42, definitely doesn't have a lot of experience. Waa'ee Abiyyiin wantan beeku inni nama baratedha. Haga dooktareetiitti jechuudha. Akkasumas ogummaa waraanaan tajaajileera. Umuriin isaas 42. Muuxannoo gurguddaas argateera. Ministeera saayinsii fi teekinooloojiis ture natti fakkaata. Egaa yoo nama kana fudhatte umuriin isaa kana keessatti bakka ijoo ta'an gurguddaa hojjeteera. Hooggansa waraanaa dabalataanis qabaa jechuukooti. Kanaaf namni kun daandii baay'ee keessa waan darbeef ga'umsa biyyattii bulchuu ni qabaata jedheen yaada. Well, first of all, that appointment or that election to become Prime Minister for Ethiopia signals a very positive, potentially very useful movement for Ethiopia. Eeyyee, Dr. Abiyyi Ahmed akkaataan isaanitti gara aangoo ministeera muummee biyyattiitti dhufanii karaa baay'ee qajeelaa fi filatamaadha. Kunis Itoophiyaa gara fuula duraatti kan tarkaanfachiisudha. Raawwatee jijjiirama barbaachisu kan biyyattii keessatti fiduudhas jedheen yaada. Yeroo laachuufiin akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Karaa biraa Dr. Abiyyi aadaa hedduu qooddachuun isaanii adda isaan godha. Jechuun koo gama maatii isaaniitiin. Kana irratti dargaggeessa nama barate dandeettii cimaa nama qabudha. Akka namni kun Itoophiyaa gara sadarkaa itti aanutti ceesisu afaan guutee dubbachuu hin danda'a. And so you have all these combinations, very young, educated, smart, professional. He can potentially take Ethiopia to the next level. Tarii hojimaatni amma jiru labsii yeroo muddamaa akka isaan kaasan haala ni mijeessaa kan jedhus gaaffii gaazexeessichaa ture. Maybe with this of course swearing in, don't you think maybe it's a time maybe they should lift up now the state of emergency? Well, I think that is a bit premature discussion, right? Because the situation that led to the state of emergency being declared is still an evolving situation. And I agree with what Captain Warunga was saying, that we need to give them time. Tole, dhimmi kuni marii cimaa fi gadi fageenyaa barbaada. Sababni isaas yeroo labsiin kun labsamu haalli biyyattiin keessa turte beekamaadha. Akkasumas rakkoon yeroo sana ture darbee ammas ni mul'ata. Kanaaf waan kaapiteen Rungaan jedhe irratti walii gala. Innis yeroon kennamuufi jechuudha. Karaa biraa dargaggeessi abdachiisaan kun saba Oromoo keessaa bahe saba bal'aa biyyattii jechuukooti. Itoophiyaan akka biyyaatti erga hundoofte asitti Oromoon gara aangootti dhufee hin beeku. Dr. Abiyyi Ahmed kan jalqabaati. Dabalatee dargaggeessa waggaa 42ti. Yaada bilchaataa nama dhiyeessuudhas. Kana irratti seenaa loltummaa gaariis ni qaba. Dhuma irratti tariitii hojiirra ooleef dhiisee isaa hin beeku malee paartii siyaasaa biyyattii haaromsuun barbaachisaadha. Akkuma beekamu paartiin Addawaawii lammiilee Itoophiyaa irraa kan ijaaramedha. Baay'ee bal'aa waan ta'eef paartii kana haaressuun xiqqoo yeroo itti fudhachuu danda'a. Garuu ofitti amanamummaa cimaadhaan wanti dubbadhu yoo jiraate dargaggeessi kun jijjiirama barbaachisu biyyattii keessatti nama fidudha. Gama biraatiin uummanni biyyattii baay'ee waliigaluu eegaleera. Dhimma biyyaa irrattis gadi fageenyaan mari'achaa jiru. Kuni ammoo haaromsa barbaachisu fiduudhaaf bu'uura isa olaanaadha. Ahmed, the 42-year-old Prime Minister, gave a very good speech the other day. I listened to his entirety. He reached out to the Oromo and he reached out particular to the Eritreans. And my feeling right now, maybe I will disagree a little bit with my colleagues here, is the time is what
it doesn't have. Ministirri muummee waggaa 42 kun wayita paarlaamaa yookiin mana maree biyyattiitti dhiyaatanii haasaa isaan taasisan baay'ee nama ajaa'ibsiisa ture. Haalli biyyattii hagam rakkisaa akka ta'e biyyoonni ollaa sirriitti beekna. Haa ta'u malee namni yeroo kanatti biyyattiif barbaachisu gara aangootti dhufeera. Innis Dr. Abiyyi Ahmedidha. Akka hojiin isaa walqixxaatuu fi ni hundinuu kadhachuufii qabna. So the best thing I can say is let's pray for him. Gaazexeessaan inni TV hayyoota mariisaa jiru keessaa Dooktara tokkoon maali Dooktar fuula keerraa waan ifu tokkoon argaa maal yaadatteeti jechuudhaan gaaffii dhiyeesseef. All right, maybe I can see you actually holding a smile. Dr. Biyarajak. We prepare our closing remarks. No, we definitely need to pray for him because Ethiopia is a big country, and also one thing that we didn't mention, Ethiopia is the chair of IGAD. And there's a lot of regional concerns. So this young man, not only does he have a lot of things to carry in Ethiopia, but there's a lot going on in the region. One of them is the South Sudan peace process. Eeyyee sirriidha kadhachuufi qabna jechuun Itoophiyaan biyya guddoodha. Kana irratti dura teessuu IGAD qaxanaa yookaan naannoo bahaa Afrikaa kana keessatti fudhatama guddaa qabdi. Kanaaf dargaggeessi kun dhimma biyyattii qofa osoo hin taane itti gaafatamummaa naannoo baatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf marii nagaa Sudaan kibbaa fudhachuu dandeenya. Waa'een Al-Shabaab illee akkasuma jechuudha. Dhumarratti yaadni itti dabaluu barbaadu akkuma obboleessi koo na dura kaase Itoophiyaan dura teessuu IGAD baha Afrikaatti baay'ina uummataan tokkoffaadha. Akkasuma humna waraanaa cimaa qabdi. Dabalataan dhimma nageenyaa Sudaan kibbaa fi Somaaliyaa irratti hojjechaa jirti. Kanaaf akka biyyaatti hojimanii guddaatu Itoophiyaa eeggata. Ministirri muummee haaraan kun ammoo yeroo baay'ee rakkisaa ta'etti gara aangootti dhufe. Kanaaf akka hojii isaa bilisummaan hojjetuu fi carraa laachuufiin baay'ee murteessaadha. Inni nama hubataadha waan ta'eef hojii isaa sirnaan ni hojjeta jedheen yaada. Waan gaarii isaaf hawwina. Nan abdadha hunduu isaaf fiixaan ni ba'a. At what to exploit. Right. So they will be careful. Walitti dhufeenyi dippiloomaasii Itoophiyaa fi Ijipti gidduu jiru akkamitti xiinxalama keessumattuu waa'ee hidhaarumsaan wal qabatee kan jedhus gaaffii gaazexeessichaa ture. Also top on the agenda as we're winding up as well is the issue of the Egypt and Ethiopia, diplomatic row because of the Renaissance Dam as well. So what will he do? We are eagerly waiting. Peter Biyarajak, very briefly. Of course, the construction will continue. I don't see Ethiopia at all backing down on the construction of the dam. But what will happen is his speech, as a professor put it, is a man that is reaching out to everybody. Akkan yaadutti ijaarsi hidhichaa itti fufuu qaba. Sababni isaa Itoophiyaan ijaarsa kanaaf gatii guddaa baasaa jirti waan ta'eef. Dr. Abiyyi ammoo dubbatee nama amansiisuu waan danda'uuf milkaa'ina hojii kanaa fi dippiloomaasii cimaa itti fufuu qaba. Hariiroo gama Eertiraa waliin qabanis cimsuu irratti hojjechuu qaba. Kanaaf ijaarsi hidhaa kanaa itti fufuu qaban jedha. And this construction will continue. It's just that there will be a bit of diplomatic language between them and Egypt. Kana malees Reuters, African News, The Citizen, Digital Miidiyaaleen jedhamanii fi kanneen biroon daawwannaa ministeerri muummee Itoophiyaa biyyoota ollaatti taasisaa jiran bal'inaan warreen gabaasanidha. The newly elected leader, of course, for a good transition, which he said, President Uhuru Kenyatta said that it was a very good lesson, from Ethiopia for managing diversity, but also for the African continent. daawwannaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed Keeniyaatti taasisan keessaa dubbiin ajaa'ibaa barataa biyya Keeniyaatiin gaaffii ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmediif dhiyaatedha. Dhaloonni Afrikaa lafaa dhufaa jiru dheebuu dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii qabaachuu kan mul'isudha. Gaaffiin barataa kanaas akkas jechuudhaan eegale. Akka dargaggeessa Afrikaa biyya bulchaa jiru tokkootti udhaan si mudachaa jiru maali? Dargaggoonni akka kee gara aangootti akka dhufaniifoo maal gargaarta kan jedhu ture. Deebiin ministeerri muummee Itoophiyaa laatanis haalaan kan nama dinqisiisu ture. If existing leaders couldn't invest on emerging like you, what my brother is doing here is amazing, but it's a miraculous job. Nobody is doing in Africa. You guys are lucky. If existing leaders have big help to invest on the next generation, on emerging, Africa will continue. The problem we have in Africa is all existing leaders, they don't appreciate
those who are exiting. Akka dursaa biyyaatti ola deemaa akka keessan irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Akka obboleessi koo asitti hojjechaa jiru kana jechuudha. Dhaloota dhufaa jiru irratti hojjechuun dhimma filannoo hin qabnedha. Rakkinni dursitoota Afrikaa aangoo irra jiranii dursitoota isaan dura turan hin dinqisiifatan. Dhaloota dhufu irrattis ammoo hin hojjetan. Yeroo abaluun tokko gara aangootti dhufu kan isa dura hojjechaa ture irraanfachuun yookaan diiguun isa haaraa duukaa fiiga. Kanaaf yoo bu'uurri hin ijaaramne ijaarsa kamiyyuu arguu hin dandeenye. Namni tokko kan mana ijaaru yoo ta'u kan jalqabaa bu'uura kaa'uun isaa beekamaadha. Kan itti aanu immoo bolokeettii irra naqaa akkasumaan manni ijaarama jechuudha. Kanaaf Afrikaa keessatti taateewwan kaleessaa har'aa fi kan boruu walitti fiduun baay'ee barbaachisaadha. Mul'ata kana dhugoomsuufidha obboleessi koo kan isin irratti hojjechaa jiru. Nan abdadha dursitoota baay'ee isin keessaa ni qabaanna gara fuula duraatti. Kanaaf mul'ata borii irratti ciminaan hojjechuu akkasumas waa'ee kaleessaa abbootni keenya hojjetan yaaduun barbaachisaadha. Adeemsa kanaan Afrikaan egeree gaarii ni qabaatti jedhanii yaada. Cimanii hojjechuun alatti bu'aa tokkoon nan galmeessa jedhanii yaaduun gowwummaadha. Mul'ata guddaa qabaachuu qabdu. Ciminaan hojjechuus qabdu. Waan guddaa yaadaa xiqqoorraa immoo eegala. Big vision. You have to work hard to realize that vision. Don't think big thing will happen overnight. Think big, start small. Make the best out of it. Be you president, be you prime minister, be you engineer, be you teacher, yeah? Just be the best teacher, the best president, the best prime minister. Yoo akkas gootanii mul'ata keessan galmaan ga'uu dandeessu. Akkuma amma nu argaa jirtan kana pirezidantii, ministeera muummee, injinera akkasumas barsiisaa ta'uu dandeessu. Kanaaf ciminaan hojjechuu qabdu. Yoo akkana ta'e ministeera muummee cimaa, ministeera cimaa, abbaa herregaa cimaa ta'uu dandeessu. Haala kanaan uummata keessan tajaajiluu dandeessu. Wonderful. Take your next. Enjoy your stay. Yeah? And make sure wherever you go, you ask a lot of questions. I've heard so much about you. I am Ethiopian friends. Yes. You're president of your class? Of the school? Yes. Congratulations. Thank you. You're president of Kenya. The first lady president of Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmed aangootti dhufanii yeroo baatii tokkoon caalle keessatti hojiin isaan hojjechaa jiran Itoophiyaatti nagaa fi jaalala akkasumas tokkummaa mirkaneessuu maddiitti biyyoota ollaa Itoophiyaa gaanfa Afrikaatti nagaa buusuuf abdachiisaadha. Hoogganaa dargaggeessa abdii biyyaa fi Afrikaanota kana cina hiriiruun hunduu yoo cimee hojjete Itoophiyaattis haa ta'u gaanfa Afrikaatti nageenya waarawaa fi misooma amansiisaa mirkaneessuutu danda'ama.